So on the way to Chilika, now we are around like 170 kilometers from Chilika, so it will take us around 4 more hours. All of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. All of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Realize we need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. All of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. We are at Nandankanan Zoological Park and there's quite a crowd here. We have come here early, but still there's a lot of crowd. The safari is closed as of now and we are going to just roam around. So let's just check from inside how the park is. Heard a lot of things about it, so see you from inside the park. Sudhida is over here. Sudhida, say hi to the camera. Hello. And Sid is over here. So we are going inside. नंदनकानन स्वर्ग कानन फॉरेस्ट जब बनाया गया था इसको नंदनकानन को 1960 को इनॉग्रेशन किया तब उससे पहले ये पूरा नेचुरल फॉरेस्ट था। जो कि इसका नेचुरल ब्यूटी इतना बढ़िया था कि इसको नंदनकानन स्वर्ग कानन अभयारण्य में जैसे बोला स्वर्ग के अभयारण्य के साथ तुलना करके इसको नंदनकानन इसका नाम रखा गया था। बहुत सारे लोग रहते हैं नंदन हाथी कानन बाघ वो सब कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला कि वहाँ पे कानन टाइगर के बारे में जैसे मैं कहानी बोला कि ये कानन टाइगर और नंदन को जोड़ के हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये 67 में कूदा था, बहुत 2013 में आया था। तो इसका नेचुरल ब्यूटी को देखकर उसको नंदनकानन रखा गया। So here's Mr. Guide. He is explaining to us all the intricacies of Nandankanan.
So we'll take a look at some more animals. সেখানে একটা বাঘিনী দেখা গেছে যার নাম ছিল মেঘা। এইটা কি করেছিল বাকি জঙ্গলে আমাদের সাতকোশি অভয়ারণ্য থেকে চলে এসে ওখানে বাইরে ওকে ফলো করছিল। যখন আমরা দেখা গেলো কি এটা বাঘটা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিড়িয়াখানার মধ্যে আছে, সেখানে ওই মেঘাটাকে কি করা গেলো না কেজের মধ্যে বন্ধ করা গেল ঘরের ভিতরে। তারপর এই যে বাউন্ডারি গেটটা খোলা গেল, বাবু যে নাম রাখা হয়েছে এখন নন্দন, ও ঢুকে গেলো ঘরের ভিতরে মুসিবাড়ির ভিতরে পৌঁছে গেছি। তারপরে আমরা গেটটা বন্ধ করি। সকাল দেখতে বাঘ নেই, সিসি ক্যামেরা রুডি করে দেখা গেলো না ওরা বিড়াল মতো চড়ে পালিয়ে মানে ওয়াইল্ড টাইপ ওটা তো চলে গেছে। আমরা ভয় পালিয়ে গেছি। তারপর কিছুদিন অন্তরে এসে ওই সাইডে একটা ছোটো মধ্যে ছিল মনিশ নামের তার একটা ওয়ার্ল্ড ওমান টাইপ, তার সঙ্গে আমরা একটা ফাইট করছি। গেটের মধ্যে বাইরে পাওয়ারটা বেশি গম্ভীর আবার ওয়াইল্ড কপি করেছি। তারপর সেকেন্ড টাইম ওকে ভেতরে বন্ধ করা যায়। সেকেন্ড টাইম বন্ধ করা যায় বাঘটাকে ছেড়ে দেওয়া খোলা যন্ত্র নিয়ে কেজে বন্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে একটা ইয়ে ছিল দাবি ছিল যে এনজয়ের জন্য নয়, এডুকেশন, ব্রিডিং, কনজারভেশন, রিসার্চ, প্রোটেকশন এইসব জন্য তো ব্রিডিং চাই। এখানে এটাই ছিল। তো যখন একটা ওয়াইল্ড টাইপের চলে আসি তাকে যদি এখানে বাঘের সঙ্গে মিশা যায় তারা হিন্দি আরেকটা গ্রুপ এসে তার ছাড়া এই বাঘটা এখানে আসলো কিনা সেখানে সেফটি নাই, অদারওয়াইজ ফিমেল নেই। তারপর ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেটর পারমিশন করে এখানে সেই মেঘার সঙ্গে ওকে দিয়ে দেবো। তারপর 20/4/2016 দুটো ছেলে বাচ্চা জন্ম হয়েছিল, যার নাম হচ্ছে সেই শুরুটা বাহুবলী কিশোর হয়েছিল ছিল। সেই সময় ওদের নাম করে রাখা গেলো বাহুবলী 2 আর সুন্দর। দুটো মোটা বাচ্চা আপনি দেখতে পাবেন ওখানে আছে, সামনে থেকে ঠিক আছে। So has a tiger enclosure, and there is the white tiger, Sher Khan. লাগটা এদিকে আসছে না। Visiting the zoo now. So now we are going to go in search of some caves. It was an amazing experience. It's a very big zoo, a lot of live animals, and the animals are pretty active except the amphibians and the reptiles. They are into hibernation, and the other animals were pretty lively. So we had fun here, and now we are heading off to see some of the local caves out here, archaeological caves. So going to the bike park right now. The Udaygiri and the Khandagiri caves here at Bhubaneswar. So first we're going to check out the Udaygiri cave, then we're going to go towards the Khandagiri cave. So more of the remains are at the Udaygiri cave. So let's go inside, check it out. So these are the gumphas. So this is the Rani Gumpha, the double-storied Gumpha, the Udaygiri cave.
going back to the hotel. So the two caves, the Udaygiri and the Khandagiri over there.